How are you? Are you fine? Okay. The last two classes we discussed about the chapter 14, water, isn't it? Today we are going to the continuation of this same chapter, water. The last class we discussed about the important process going on nature, that is water cycle. Okay. Hope you understood the portion water cycle. Children, what happens if it's rain heavily? You know. Yes, what it is? Yes. If it is rain heavily, it causes flood. വെള്ളപ്പൊക്കം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? നമ്മൾ ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് പരിചിതമാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം. Okay. So, the flood causes many damages. Those who living in Kuttanad, you know that the damage is caused by flood. What are the damages caused by flood? Excess rainfall may lead to many problems. It may lead to rise in the level of water in rivers, lakes and ponds. Excess water may cause the rise in the level of water in the river, pond, lake, etc. റിവറിലെയും ലേക്കിലെയും പോണ്ടിലെയും ഒക്കെ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുന്നു. അങ്ങനെ the water may spread to the land. Okay, this process is called flood. The water may then spread over large area causing floods. Then what are the damages caused by this flood? The crop fields, forests, villages and cities may get submerged by water. വില്ലേജും സിറ്റിയും ഫോറസ്റ്റും ലാൻഡ് ഏരിയാസ് എല്ലാം വാട്ടർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യും. Then in our country, floods cause extensive damage to crops, domestic animals, property and human life. നമ്മുടെ ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ് എല്ലാം നശിച്ചു പോകും അല്ലേ? വാട്ടർ ഫ്ലഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ് നശിച്ചു പോകും. Then it kills domestic animals. Then it causes damages our properties, may cause the damage of human life also. Then during floods, the animals living in the water also get carried away with the waters. Aquatic animals flood ഉണ്ടാകുമ്പോൾ it also carried away to the land. So they cannot live in land and they may die. Okay. They often get trapped on land areas and die when flood water recedes. അതായത് ഫ്ലഡ് വാട്ടർ താഴ്ന്നു പോകുമ്പോൾ അതായത് ലാൻഡ് aquatic animals trapped on land and it may die. Rains also affect the animals living in the soils. സോയിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസിനെ ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. So these are the causes made by flood. Clear? What happens if it does not rain for a long period? What happens? It leads the condition called drought. DROUGHT, drought. വരൾച്ച എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? That is drought. The soil continues to lose water by evaporation and transpiration. During the water cycle, you know that the soil loses its water in the heat of sun, and transpiration also going on that time. It is
not being brought back by rain, the soil becomes dry. ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഈ വാട്ടർ വീണ്ടും തിരിച്ച് റെയിനായിട്ട് വന്ന് തിരിച്ച് സോയിലിലേക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ദ കണ്ടീഷൻ ഡ്രൗട്ട്. The level of water in ponds and wells of the region goes down and some of them may even dry up. The groundwater may also become scarce. If there is no rain, the groundwater becomes scarce. The level of water level in the ponds, lakes, etc. decrease. Then, in drought conditions, the crop fields cannot grow properly. So, there is this scarce of food also. Isn't it? Then animals do not get enough food. Human beings also not get food. Then there is the scarce of water for doing all the purposes. So these are the conditions. These are the damages caused by drought. Understood? Our next topic is how can we conserve water? You know that only 1% of fresh water on our earth. 2/3 of earth is filled with sea water that we cannot use, isn't it? Because that water is saline. So we want to conserve water. Here we are going to discuss about how can we conserve water. What are the steps through which we can conserve water? First one, by afforestation. What is afforestation? Yes, you know that term. You learn this term in your lower classes, isn't it? Yes, tell me, what is afforestation? Yes, of course. Very good. Plant more trees. You know that forest helps in plenty of rain. In forest area ധാരാളം മഴ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ? Because the forest helps rain. Okay. So afforestation is one of the steps to conserve water. Clear? Then second one, by drip irrigation. Drip irrigation. The details of this method you can learn on next class. Drip irrigation means ജലസേചനം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഫാമിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തി ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് drip irrigation. Then third one, to minimize the wastage of water. It is very important to minimize the wastage of water. That means we use water very wisely. Okay. Then fourth one, by rainwater harvesting. So this process we are going to learn now. Rainwater harvesting. What is rainwater harvesting? Rainwater harvesting means collecting rainwater and store it for later use. Collect rainwater and store it for later use. You know that there is many seasons. One of the season is rainy season. In the rainy season we get plenty of rainwater. So on that time we collect this excess rainwater and store it properly and use later. This method is called rainwater harvesting. This is one of the steps to conserve water. There are two methods of rainwater harvesting is discussing in your chapter water. So what are they? First one, rooftop rainwater harvesting. Rooftop
rainwater harvesting. What is it? Yes, rooftop rainwater harvesting. In this system, the rainwater is collected from the rooftop to a storage tank. റൂഫ്ടോപ്പിലെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലേക്ക് ഈ റെയിൻ വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ത്രൂ പൈപ്സ് വഴി കളക്ട് ചെയ്യുക. ദിസ് വാട്ടർ മേ കണ്ടെയ്ൻ സോയിൽ ഫ്രം ദി റൂഫ് ആൻഡ് നീഡ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് റെയിൻ വാട്ടർ ഇൻ ദി ടാങ്ക്, the pipe can go directly into a pit in the ground. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ടാങ്കിൽ നിന്നും പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഫിറ്റ് ടു ദി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ ദ റെയിൻ വാട്ടർ എൻറ്റേഴ്സ് ദി സോയിൽ ആൻഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്. ഇറ്റ് is stored as a underground water. Then this seeps into the soil to recharge or refill the groundwater. Clear? So this is called rooftop rainwater harvesting. Then another option is to allow water to go into the ground directly from the roadside drains that collect rainwater. Direct ആയിട്ട് സോയിലേക്ക് സീപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. But nowadays you know that in our backyard and front yard, everywhere we concrete our land. So this not allowed to seep the water into the soil. So the rainwater flow away and finally it flows into the river, etc. Okay, so it may cause the scars of groundwater. So rainwater harvesting is very important step to conserve water. Clear? This is the end of the lesson. Hope you understood this chapter, water. Makkale, you have to do 2 activities. Everyone should do this activity on your notebook as the continuation of this lesson. Okay. First one, write 5 slogans of your own on the topic save water. Clear? Save water എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് 5 slogans എഴുതുക. Okay. Then second activity is prepare a poster on the topic save water. Clear? Save water എന്ന ടോപ്പിക് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക, ഒരു പോസ്റ്റർ വരച്ച് തയ്യാറാക്കുക. ഓക്കെ, ഈ 2 ആക്ടിവിറ്റീസും നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിൽ വാട്ടർ എന്ന ലെസൺ തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, hope you will done. Okay, you take your test book, take page number 145. We have to discuss some of the exercise. Fill in the blanks. The process of changing of water into its vapor is called, yes, evaporation. 2. The process of changing water vapor into water is called condensation. Okay. 3. No rainfall for a year or more may lead to dash in that region. Drought. This may cause flood. This fill-ups you know well, isn't it? The next one. State for each of the following whether it is due to evaporation or condensation. Listen carefully and write down in your test book. Water drops appear on the outer surface of glass containing cold water. Which process it is? We explained it is in one of our class. Yes, it is condensation. Then next one. Steam rising from wet clothes while they are ironed. Wet clothes നമ്മളൊന്ന് അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റീം ഉണ്ടാകുന്നു. Which process it is called? Yes, it is evaporation. Then
Fog appearing on a cold winter morning. നല്ല ഡിസംബർ മാസത്തിലേക്ക് നല്ല വിൻ്റർ മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫോഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. വിച്ച് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടൻസേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് ഫോഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്? വാട്ടർ വേപ്പറും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടി കണ്ടൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഡ്രൈസ് അപ്പ് ആഫ്റ്റർ വൈപ്പിംഗ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് രാവിലെ വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യത്തില്ലേ, വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? മുഴുവൻ കാണില്ല അല്ലേ, ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. വിച്ച് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഈസ്? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇവാപറേഷൻ. ലാസ്റ്റ് വൺ, സ്റ്റീം റൈസിംഗ് ഫ്രം എ ഹോട്ട് ഗേർഡിൽ വെൻ വാട്ടർ ഈസ് സ്പ്രിങ്കിൾ ഓൺ ഇറ്റ്. നന്നായി ചൂട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഗേർഡിൽ വാട്ടർ ഒന്നിങ്ങനെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ what happens? It evaporates fastly. ഇങ്ങനെ സൗണ്ടോട് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാം. സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് ഇവാപറേഷൻ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ദെൻ ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്? വാട്ടർ വേപ്പർ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എയർ ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് ദ മൺസൂൺ. മൺസൂൺ സീസണിൽ മാത്രമേ വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ടാവൂ? ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ്. സെക്കൻഡ് വൺ, വാട്ടർ evaporates into air from oceans, rivers and lakes but not from the soil. സോയിലിൽ നിന്ന് ഇവാപറേഷൻ സംഭവിക്കത്തില്ലേ? യെസ്, സോയിലിൽ നിന്ന് ഇവാപറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൾസോ ഫാൾസ്. തേർഡ് വൺ, ദ പ്രോസസ് ഓഫ് വാട്ടർ ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് വേപ്പർ ഈസ് കോൾഡ് ഇവാപറേഷൻ. യെസ്, ട്രൂ. ദെൻ ദ ഇവാപറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺലി ഇൻ സൺലൈറ്റ്. സൺലൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഇവാപറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ല നമുക്ക് ഇവാപറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഫാൾസ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസസ് ടു ഫോം ടൈനി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എയർ വേർ ഇറ്റ് ഈസ് കൂളർ. ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ലേൺഡ്. യെസ്, ദിസ് ഈസ് ട്രൂ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, സോ യു ഷുഡ് read the lesson very thoroughly, study well. Okay, thank you.